Welcome back to CK Masterclass. Today we are going to be discussing the 3.3 History Grade 12 Masterclass. Oh my God. Wolde Bnejera and CK Masterclass. University of Net College of Business, College of Law and the Governance, College of Business and Economics in Ture. Now I am a lawyer, so don't worry about very much. I'm here to assist in any kind of advice you need in order to passing the entrance exam. So, yada ini seninjada history before dam before concept kabun before CK master class history grade 12 master class dakun. So, point iti anulalla turti yero ira bodak wali debun kanya ni ada tama seninjada da sin kabaja na jira da seninjada galatoma. The people's reactions to the policy of the centralizations. Kan jechuun akkamitti ummanni accept godhate, okay, akkamitti ummanni react godhe policy centralization yookaan adeemsa Itoophiyaa ammayyoomsuu kana keessatti ummanni akkamitti react godhe kan jedhu jechuudha. Ummat kana jechuun ummanni karaa nagalleen policy centralization fudhatee ni jira as well as by force illeen yeroo itti ta'u itti ta'ellee ture jira. For example, as a battle of Azule arsii fudhachuu dandeessanii, as a battle of Calanqo by force dha yoo ta'u, for example Kiristaan Guraagee by peaceful as well as Jimma Abbaa Jifaar by peaceful dha yookaan ammoo karaa nagaatiin aangoo dabarsuun sirna the policy of centralization fudhachuun isaanii ni yaadatama. So kanaafi kanneen kana fakkaatan kan ilaallu ta'an CK master class da kun ammoo history grade 12 master class da turtiin keessa wajjin haa ta'u sirinja. Well, the territorial expansions by the kingdoms or the kings of central highland kingdoms were common even in the medieval period, bara medieval period keessa fakkeenyaaf bara mootummaa giddugaleessaa keessa when fakkeenyaaf bara mootummaa Zagwe, the last kingdom of Zagwe dynasty defeated by Yukno Amlak in around 1270 akababi jechuudha yookaan naannoo 1270 sanittu babal'ifannaan Kiristaan Highland Kingdom it is very common ture yookaan wanta haaraa miti jechuudha. Babal'ifannaan lafa wanta haaraa jechuudha because in order to be controlling the resources the Kiristaan Highland Kingdom had tried or attempted many things to controlling the all Ethiopian resources. Qabeenya Itoophiyaan qabdu hunda to'achuudhaaf Kiristaan Highland Kingdom dhagaan isaan garangalchin hin turre jechuudha. So for instance the kingdoms Ahmad Seon had embarked on the major territorial expansions. San keessa garuu Ahmad Seon injifannoo babal'ifannoo lafaa tanarratti nama injifannoo guddaa argate. The most expansionist Kiristaan Highland Kingdom jedhamee yeroo hedduu qormaata irratti illee kan inni deebi'u. The answer was King Ahmad Seon nama injifannoo guddaa argate, nama itti milkaa'ellee jedhamee amanamaa jechuudha. Well, as we have seen, one of the main feature of the region's negus and the latter negus Negest Menelik was what? The forcible incorporation as vast treaty into the southeastern treaty of the present day Ethiopia. Well, look, wantoonni isaa wal fakkeessan the main feature of the regions. Mootummoota kanaa jechuudha yookaan mootummoota nugusaan bulan, mootummoota sirna gonfoo aangoon isaanii passing their powers to the hereditary by blood, as a monarch jechuudha. Aangoowwan mootummoonni kun kan isaan ittiin beekamanii kan isaan wal fakkeesse humnaan ummata daangaa bal'aa jiru, especially daangaa ummata kibbaa jechuun naannoo Booranaa, naannoo karaa kibba Itoophiyaa daangaa Amaaraa fi daangaa Kiristaan Highland Kingdom illee dhaabbatanii ilaaluu qabdan malee daangaa ammaa Itoophiyaa qofarra dhaabbatanii ilaaluu qabdan jechuudha. As well as southwestern Kafaa, Wolayta, Dicha and the many south nationalities and the peoples warra jiran incorporation was happened by force. Humnaan jechuudha kan isaan aangoof jalatti ummataaf jalatti galchaa turan jechuudha. Southeastern treaty of the present day Ethiopia kan jennu immoo for example Harar fudhachuu dandeessanii as a battle of Calanqo humnaan akka ta'e ni beekna jechuudha. So Arsii illee naannuma karaa
Keenyaa kanatti dhiyaate jechuudha karaa Harar naannoo karaa kanatti kan inni dhiyaatudha jechuudha. When the Menelik was the king of Shawa, he began expanding his treaties. When Emperor Menelik akkuma abbaa isaarra aangoo dhaaleen yeroo mootii Shawaa ture san babal'ifannaa isaa karaa daangaa isaa jirutti babal'ifatu began jalqabee jira jechuudha. Ethiopia exported commodities such as ivory, gold, civet, cat, coffee, and even slaves were mostly obtained in this area, notably in the southern Ethiopia. Qabeenyi Itoophiyaan export kan akka ilkaan arbaa, warqii, civet cat means naannoo Jimmaatti baay'ee beekamtuudha. Bineensa tokko jira kan buna wayifaa nyaatee yeroo inni buna san nyaatee udaane bunni isaa sun baay'ee qaaliidha jedhama. Gogaan isaa jechuudha moorree natti fakkaata. Enda coffee buna dabalate even gabroonni Itoophiyaa kan biyyoota alatti export ta'an mostly obtained in the area of notably in the southern Ethiopia. Bakki irra argamu qabeenyi kun hundi karaa kibba Itoophiyaa yookaan kibba dhiha Itoophiyaa kibba baha Itoophiyaa dabalatee karaa kibba Itoophiyaa karaa kanaan jechuudha kan especially south western Itoophiyaa jechuudha. So kanaaf Christian Highland Kingdomiin babal'ifannaa daangaa isaa naannoo kana to'atee qabeenya kana control gochuu barbaada ture jechuudha. So the reason grounds for the expansion is what to controlling the resources. Babal'ifannaa kana sababni inni guddaan the qabeenya jiru kana to'achuudhaaf jechuudha. When Negus Menelik more than any monarchy before him, Emperor Menelik jechuudha. Mootummoota isa duraan turanii dabran caala appears to be what have attempted to gain the natural ways of southwestern Ethiopia. Nama qabeenya kibba dhiyaa Itoophiyaa jiru kan akka kafaa warqii faa jira naannoo sanii Wolayta dabalate qabeenya kana to'achuudhaaf nama yaalii hedduu nama taasise jechuudha. Even more than any kind of kings that had existed before him. Isa dura warra jiran san hunda caala namni yaalii qabeenya kana to'achuuf godhe isa jechuudha. Emperor Menelik jechuudha. Well, then Emperor Menelik also wanted to controlling the long distance trade in southern and southwestern Ethiopia. Emperor Menelik jechuudha sana qofa osoo hin ta'in kaayyoo guddaan isaa maali? Long distance trade, daldala karaa dheeraa jennu san to'achuudhaaf nama barbaadu ture jechuudha. Daldalli kun southwestern Ethiopia Bonga the capital city of Kafa irraa ka'uudhaan haga buufata doonii Itoophiyaan qabdu hundatti kan inni deemu jechuudha. Even karaa Suudaanii fi karaa Jibuutii illeedhaan akka ba'aa turedha jechuudha. So inni kana hunda to'achuu barbaada ture jechuudha. Then Menelik's territorial expansions had three phases. Babal'ifannaan Emperor Menelik kun karaa sadiin yeroo sadiitti gaggeeffame jechuudha. The first covered the period of what 1870 to 1889. Bara inni jalqabaa kan inni babal'ifannaa gaggeesse bara 1870 haga bara 1889tti kan inni gaggeesse jechuudha. Yeroo kanatti bara 1889 jechuun yeroo Emperor Yohaannis afraffaan yeroo du'a jechuudha. As the Battle of Matammatti kan yaadatta yoo ta'e jechuudha. So the second is what the second stage was conducted between what 1889 erga and 1896. Kana jechuun seenaa keessatti bara 1889 waa lamaan beekama. Tokko yeroo Emperor Yohaannis afraffaan itti du'e, lama yeroo the king of king namni finja'a ture Emperor yookaan Negus Menelik yeroo aangootti dhufe jechuudha. And 1896 jechuun kun babal'ifannaan isaa kun erga aangoo guutuudhaan yookaan humna guutuudhaan aangootti dhufe kaasee haga bara 1896 yeroo as the Battle of Adawaa yeroo gaggeeffamutti babal'ifannaan inni godhe what we call the second stage ni yaamuu dandeenya jechuudha. The last or the third is what the last stage of expansion was carried out between 1896 and 1900. Babal'ifannaan isaa kun inni sadaffaan yeroo inni gaggeessu
bara 1896 akkuma Battle of Adwaa injifatee booda babal'ifannaa itti fufuudhaan haga bara 19 duwwaatti gaggeeffachuu. Isteejii jalqabaa irratti naannoo waggoota 89 irreessuu 70 jechuun naannoo waggoota 10 yookaan waggoota 19 naannoo yeroo gaggeessedha. But the second stage is around the 96 minus 89 is equals to 7 years. Waggaa 7 kan inni babal'ifannaa gaggeesse. Kana keessatti ammoo waggaa 4 kan inni gaggeessedha jechuudha Emperor Menelik. Ifaajee guddaa nama godhe jechuudha. As the first stage, Emperor Menelik incorporated by the Nugus of Menelik of Shawa early 1870s, bara 19 jalqaba bara 1970 keessa jechuudha, where the Oromoo clan of Shawa, ummata Oromoo kan akka naannoo Shawa Inxooxxoo warra Maariyaamii warra jiran jalatti galchuudhaan hooggansa ifii jala galchuu danda'ee jira jechuudha. Mala adda addaa fayyadamee jechuudha. Then san booda jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoo keessatti yeroo hedduu kan ka'amu goobana daacifaa fudhachuu dandeessanii naannoo uummata isaanii sanii jechuudha. Naannoo Finfinnee uummata Oromoo jiran kan akka uummata Tuulamaa by the way. So then the forces of Shawa was what? Got the peaceful submission of the kings of Gurage of the people who were predominantly Christian. Uummanni Gurage bakka hedduutti qooda bakka 7 qoodama san keessa uummanni Guraagee gosa lama baay'ee beekamaadha. Gosa shanii osoo hin ta'in bakka lamatti baay'ee beekamaadha. Kiristaan Guraagee inda Musliim Guraagee jedhanii bakka lamatti qoodamaadha. Isaan Kiristaan Guraagee kun peacefully karaa nagaatiin the policy centralization of the Emperor Menelik gaggeessaa jiru kana karaa nagaatiin fudhatanii jiranii jechuudha. Kunis kan inni jalqabe Emperor Tewodros second Emperor Tewodros yeroo karaa aangootti dhufu irraa habuurraan kun kan jalqabe bara isaa kanas itti fufee gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Well, the people of Southern Gurage give the force of Menelik stiff resistance. Look, organized under the leader Hassan Njamo, who was from the people of Gabena. Gabenaan boota akka taate inni irraanfatinaadha. Uummata Gabenaa jaamurraa. Uummanni Southern Gurage kan jedhu kun uummata Muslimaati. Hoogganaa isaanii led by what? Hassan Njamo jalatti uummata isaanii eeguudhaaf uummata isaanii policy centralization Emperor Menelik jalatti akka hin galleef force resistance, stiff resistance. Stiff means strong resistance. Qabsoo jabaa gaggeessaa turan jechuudha. Qabsoo jabaa gaggeessaa turan jechuudha. Ummata addaati jechuudha. Ummata namaaf gadi hin jenne turan jechuudha. Well, in this area was subdued by the force of Ras Gobana Dace only in 1888. Subdued. Ummanni Southern Gurage kun kan isaan humnaan if jala sirna mootummaa Itoophiyaa kana jala kan isaan galan bara hoogganaa waraanaa Menelik yeroo sana Ras Gobana Dace nama jaamu ture jechuudha. Ras Gobana Dace baay'ee beekamaadha seenaa keessatti. Only in 1888 bara 1888. After what? After 10 years of resistance of southwestern Ethiopia, which is very rich in natural resources, was the bone of the contentions between Nigus Menelik of Shawa and the Nigus Takle Haymanot of the Gojam. Naannoo kanatti naannoon kun qabeenya uumamaatiin baay'ee beekamtu turte naannoo Southern Gurage kan jechuudha. Akkasuma yeroo kanatti wal dhabdee contentions means the conflicts between the Nigus Menelik of Shawa and the Nigus Takle Haymanot of Gojam jidduu ture kan solved at the Battle of Imbabotti, dirree waraanaa Imbabotti Emperor Menelik irra aanuudhaan ture san wal dhabdee isaan kana lamaan jidduu ture. Sababa qabeenya guddaa qabduuf jechuudha. Naannoo kana Ras Gobana Dace namni Emperor Menelik soddummaa intala isaanii itti fuudhuudhaan kan isaanis irraa fuudhuudhaan subdued godhe jechuudha yookaan incorporated by force. Subdued means incorporated by forces. Humnaan jala galchuu akka jechuuti. Then in fact
dhugumatti Emperor Yohannes IV had allowed the Negus Taklahaimanot of Gojam to expanding in that direction and stopped the Menelik expansion in southwestern Ethiopia. Dhuguma dubbachuuf maal jenne Emperor Yohannes afraffaan yeroo karaa aangoo dhufu nama qoodinsa aangootti nama amanu ture jechuudha. He believing the sharing of power to his vassals. Regional hereditary autonomy yookaan walabummaa mataa isaanii akka isaan qabaatan if bulchaniif nama aangoo qooduudhaan beekamu ture jechuudha. So qoodinsa aangoo isaa kana keessatti Takla Haymanot, Nigus Takla Haymanot yookaan Ras Adal Tasammaa kan jennu sun jechuudha. Gojam akka bulchu akkasuma Imperial Menelik ammoo Shawaa akka bulchu hayyameefii ture. Garuu ammoo babal'ifannaa karaa uummata Guraagee kanatti Imperial Tewodros Nigus Takla Haymanot naannoo kibba Itoophiyaa jiran sanitti akka babal'ifatuuf hayyameefii ture jechuudha. Sababni isaas to stop it was, Menelik expansions in southwestern Ethiopia. Babal'ifannaa mootiin Menelik godhaa jiru san xiqqeessuudhaaf akka Imperial Menelik humna ol bal'atee Emperor Yohannes afraffaa kana hin caalleef as a checking of the power, to balancing the Emperor Menelik expansions, the Yohannes IV had allowed the Nigus Takla Haymanot to expanding in that directions. Emperor Yohannes afraffaan jechuudha. Aangoo babal'ifannaa Emperor Menelik to'achuudhaaf Ras Adal Tasammaa babal'ifannaa karaa kibbatti akka godhu hayyameefii ture jechuudha. Nevertheless, kanas ta'u sana the two kings went to the war. Mootummoonni kun lamaan eenyu Nigus Takla Haymanot of Gojam and Menelik II went to the war. Karaa waraanaa deemanii jechuudha. In order to what? Both had what? Passionate to controlling the southern, because this southern Ethiopia have what? Abundant resources. Qabeenya guddaa qabdi naannoon kun. Qabeenya kana to'achuudhaaf ammoo mootummoonni kun lachuu fedhii guddaa qaban turanii jechuudha. So babal'ifannaa isaa sababa kanaaf karaa waraanaatti deeman jechuudha. In the subsequent battles sana booda dirree waraanaa irratti walitti ba'uudhaan fuula fuulatti wal waraanuudhaan fought what? As the Battle of Imbabu. As the Battle of Imbabu naannoo Wallaggatti kan inni argamu, I think, on June 6, 1882. Juunii 6 bara 1882 dirree waraanaa irratti humnoonni mootota lamaanii wal waraanuu danda'anii jechuudha. Then dirree waraanaa kanatti the force of Menelik defeated Haymanot or Takla Haymanot forces. Batilii kanarratti humni waraanaa Menelik humna waraanaa Takla Haymanot injifachuu danda'ee jira jechuudha. Kun immoo Menelikiif gufuu isatti ta'e babal'ifannaa isaatiif gufuu isatti ta'e keessaa tokko buqqaasuudhaan karaa diriiraa tolfachuu danda'ee jira jechuudha. Imperial Menelik jechuudha. Kun ammoo isa carraa inni babal'ifannaa isaa karaa kibba dhihaa kibba bahaa Itoophiyaatti godhu san ni karaa baneef jechuudha. Well, the Shawa victory over the force of Gojam at the Battle of Imbabu give the Nigus Menelik the opportunity to expanding towards the southwestern Ethiopia. Look, mootin Shawaa Imperial Menelik second jechuudha. Humni isaa humna Gojam Takla Haymanot or Ras Adal Tasammaa injifachuun isaa dirree waraanaa Imbabuutti injifachuun isaa carraa babal'ifannaa inni karaa towards jechuun gara southwestern Ethiopia qabu carraan inni qabeenya san to'achuudhaaf qabu bal'ateef jechuudha. Kun ammoo isaaf injifannoo addaa ture jechuudha. Well, after the Battle of Imbabu, dirree waraanaa Imbabu kanaan booda jechuudha, the local rulers of the Kingdom of Southwestern Ethiopia, dirree waraanaa kana booda hooggantoonni naannoo southwestern Ethiopia kan jennu kan akka Kafaa, Wolayta, Daawuroo and so on kanneen kana fakkaatan dabalatee jechuudha. The 5 Oromoo kings in Gibee regions, mootiiwwan shanan Gibee kan jedhaman kan akka Gumaa, Gommaa, Jimma dabalatee Limuu Inaariyaa kanneen kana fakkaatan jechuudha. Naannoo kanatti kan turan jechuudha. And the lake estate,
there are two kind of leeqa. Leeqa qillam and leeqa naqamte. Leeqa qillam fi leeqa naqamte kan naannoo Wallaggaatti argaman jechuudha. Where persuaded it means amansiifamuudhaan karaa nagaatiin to accepting the peaceful submissions of the force of Nigus Menelik and the incorporation into the Shawan kingdoms. Karaa nagaatiin Emperor Menelik amansiifamuudhaan karaa nagaatiin the policy centralization of Ethiopiaadhaaf reaction isaan godhan karaa nagaatiin fudhachuu danda'anii jiran jechuudha. Karaa nagaatiin Emperor Menelik jala galuu danda'anii jiran jechuudha. In return for these peaceful submissions, akka badhaasatti wanni qopheesse Nigus Menelik what recognizing the internal administrative autonomy of these kingdoms. Internal autonomy isaanii akka isaan qabaatan. Namoota biyya biraatii fidee irratti hin shuumne naannoowwan fakkeenyaaf Jimma Abbaa Jifaar fudhachuu dandeenya yeroo hedduu seenaa keessatti Emperor Menelik keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti Jimma Abbaa Jifaar isa hangafaati. Akka badhaasatti karaa nagaatiin harka kennatu isaanii kanaaf maal godhe Emperor Menelik jechuudha internal administrative autonomy of this kingdom maal godhe recognize godhe jechuudha beekamtii kenneef jechuudha. Akka maal godhan akka ofiin of bulchan akka administration mataa isaanii akka gaggeeffatan hayyameef jechuudha. Kun ammoo akka Emperor Menelik babal'ifannaa isaa itti fufuuf humna ta'eef jira jechuudha. Karaa nagaatiin harka kennatuun isaanii jechuudha. Isaan keessa these kingdoms are what King Abbaa Jifaar of Jimma tokko Jootee Tulluu of Leeqa Qillam and what Kumsaa Morodaa of Leeqa Naqamte belong to what the list of local rulers hooggantoota naannoo regionally yookaan local means a specific area naannoowwan Leeqa Naqamtee warra jiran san kan bulchaa ture Leeqa Qillam kan bulchaa ture Jootee Tulluu dabalatee jechuudha. King Abbaa Jifaar naannoo Jimma kan bulchaa ture jechuudha. Kun hundi peacefully karaa nagaatiin Emperor Menelik itti harka kennatuudhaan bara 1882 fi bara 1884 jidduu kan harka kennate yoo ta'u isaan kanaaf immoo akka rewarditti Emperor Menelik internal administrative autonomy isaanii recognize godhe akka isaan of bulchaniif hayyameef jira jechuudha. The campaigns of the expansions of the force of Nigus Menelik in southeastern Ethiopia region were not strong as resistance in Arsis. Babal'ifannaan Emperor Menelik kan inni karaa kibbaa taasise kan akka southern Guraageessa jechuudha. And southeastern Ethiopia region were not strong as resistance Arsii Wolayta and Kafaa. Akka Kafaa sanitti akka Wolayta akka Kafaa akka Arsiitti cimina resistance ummanni reaction isaanii ummata jabaa hin turre jechuudha. Naannoowwan kanatti baay'ee humnaan ummata kan cibsaa ture jechuudha. South Eastern region garuu naannoo Hararii naannoon kunis it is very resistance haalaan ummanni qabsoo godhe maaliif akka akkas kaa'im naan galle garuu maaliif yoo ta'u Azabati of Calanko harkaa fi harma muraa keessa tokko in Hararii naannoo Hararii jechuudha. So in this area the people are what put up string resistance. Qabsoo ummanni kun ummanni naannoo kanatti humna shawaa dhufe kan centralization Ethiopian centralization hordofusaan resist godhuu irratti qabsoon isaan godhan qabsoo guddaa ture jechuudha. Stiff resistance, strong resistance. Qabsoo guddaa godhanii turan jechuudha. Well, then the Oromoo give the Shawa forces very stiff resistance. San keessa uummata jiran keessa uummanni Oromoo qabsoo guddaa gaggeessaa ture jechuudha. Well, the Shawan forces had what make 6 unsuccessful military campaign to incorporating Arsi. San keessa humni Shawaa kun jechuudha led by Emperor Menelik gaggeesse kun yeroo ja'a ummata Arsii to'achuudhaaf gaggeesse keessa yeroo ja'a osoo milkaa'ina hafee ture jechuudha. In some of these campaigns duula kana keessa launched to what incorporating Arsis duula Arsii jala galchuuf Arsii Empire Itoophiyaa jala galchuuf godhame kana keessatti Nigus Menelik himself personally took part. Emperor Menelik mataan isaa jechuudha
duula kana keessatti personally mataa isaatiif hirmaatee ture. Finally after 4 years of brave fighting waggaa 4 humna cimaan uummanni Arsii erga qabsoo geessee booda the Arsii Oromoo was what defeated in 1896 at the Battle of Azule. Dirree waraanaa Azulee jedhamtu bakka Azulee jedhamtutti uummanni Arsii mo'amuu danda'ee jira jechuudha. Because Emperor Menelik meeshaa guddaa hidhatee jira. Meeshaa ammayyaa biyyoota Awurooppaa adda addaa kan akka Faransaay, Raashiyaa, Jarmanii as well as England dabalatee hariiroo yeroo dheertuu qaba. Starting the King of Shawaan kan jalqabe bara 1769 bara 1669 I think by Negasi Christos irra jalqabee Saala Sillaaseen qabi yeroo dheertuu uummata Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf hariiroo biyyoota alaatii wajjin kan qaban yommuu ta'u meeshaalee adda addaa kan achi kan galfataa turan jechuudha. So meeshaa kana fayyadamuudhaan mala adda addaa fayyadamuudhaan waggoota guutummaa waggaa 4 to brave means qabsoo waggoota 4f humnaan uummanni Arsii if ijaaruuf gaggeesse keessatti Oromoo Arsii is defeated at the Battle of Azule in 1886 bara 1886 mo'amuu danda'ee jira jechuudha. The well armed and the military better experienced Shawar force that is finally defeated the force of Arsii Oromo led by what Ras Darge, the uncles of Emperor Menelik. Humni yookaan waraanni Shawaa kan meeshaa haga funyaanitti hidhate barumsa yookaan muuxannoo waraana adda addaa gaggeessee irraa kan fudhate dhumarratti uummata Arsii defeat mo'uu danda'ee jira jechuudha. Led by what? Ras Darge. Hoogganaa waraanaa yeroo sanii eessuma Emperor Menelik kan ta'e nama Ras Darge jedhamu ture jechuudha. Then in the Arsii campaign the Oromo general Ras Goobana Daace namni Oromoo kan aadaa uummata Oromoo ganee qabsoo isaanii keessatti baay'ee isaan gargaaree jechuudha. Emperor Menelik had what significant role gaheen isaa gahee guddaa ture jechuudha. Maaliif isa namni uummata Oromoo keessa beeku Emperor Menelik uummata Oromoo keessa beeku isa ifitti qabuudhaan nu injifachuu uummata Oromoo injifachuu danda'anii jiranii jechuudha. Emperor Menelik jechuudha. In early campaigns of Nigus Menelik, territorial expansions had taken part as military commander of the force of Emperor Nigus. Jalqaba maal jennee turre jalqaba irratti Emperor Menelik babal'ifannaa lafaa karaa sadiin jalqabee jira jennee turre. Early stage kan jennu san jechuudha bara 1870moota keessa akkuma inni karaa aangoo dhufe babal'ifannaa inni karaa Shawaa Oromootti godhe as a first stage kan jenni sun stage jalqabaa irratti gaheen kumaandara kana uummata Oromoo yookaan Oromoota naannoo san jiran mala isaaniitti himuun haala isaan keessa jiran itti himuudhaan Emperor Menelik humni waraanaa Emperor Menelik salphatti akka injifatuuf namni karaa guddaa saaqee Ras Goobana Daace gaheen isaa significant role qaba jechuudha. Significant jechuun important role gahee baay'ee guddaa ture jechuudha. The Arsii campaign was one of the most bloody campaign. Duulli Arsii irratti godhame sun duula dhiiga hedduu dhangalaase ture jechuudha. That claimed the lives of many people. Uummata hedduu kan ajjeese ture jechuudha. Uummata hedduu lubbuu isaa kan gaaga'e ture jechuudha. Well, unlike the rulers of southwestern Ethiopia who peacefully submitted to the force of Menelik, the rulers of Arsii Oromo were what? Not granted internal administrations. Look, akka mootummaan southwestern Ethiopia jiran kan kibba dhiyaa Ethiopia jechuudha kan akka Jimmaa, Leeqaa Qellam, Leeqaa Naqamtees jechuudha warreen akka karaa nagaatiin harka Emperor Menelikitti kannan san akka isaanii osoo hin taane hooggantoonni yookaan Arsii jalatti warreen bulaa turan internal administration isaanii hin gaggeeffamne isaaniif hin kennamne rewarding isaaniif hin kennamne. Why? Because the southwestern Ethiopian local rulers is what peacefully submitted to the force of Menelik. Karaa nagaatiin harka kennatanii kun ammoo humnaani Emperor Menelik maal godhe akkuma humnaan Arsii Oromoo to'ate administration yookaan sirna bulchiinsa caasaa bulchiinsaa isaa namoota isaan firatan kan akka Ras Dargeefaa aangoo kenneef jechuudha. Well, they were moved from their positions and
replaced by the governor appointed by the Shawas. Namoota ifii muudan kan ture jechuudha. Aangoo isaaniirraa warreen duraan turan oofee replaced by the governor appointed by the Shawas. Shawaadhaan mootummoota Shawaatiin namoota ifii muudan akka bultu godhee jechuudha. The Arsii served as what? Stepping stone for Menelik expansions. Sambooda Arsii akka lafee dugdatti itti fayyadamaa ture jechuudha. Maal godhuuf babal'ifannaa isaatiif into what? The Emirate of Harar. Because Arsii fi Harar jechuun baay'ee walitti dhaluudha. Daangaa walilleedha. So akka dhagaa akka lafee dugdatti isa gargaartee babal'ifannaa isaa Arsii irraa ka'eeti kan inni Harar dhufu jechuudha. Dhufaa ture jechuudha. The Emirate of Harar was what? Subdued by the force of Shawa under the Menelik after bloody fought battles between the army of Menelik and the Emperor Abdullahi at the place is called Calanqo on January 6, 1887. January 7, January 6 bara 1887 waggaa tokko booda Arsii injifatee waggaa tokko booda Emperor Menelik Emireetota Hararii wajjin qabsoo godhuudhaan humnaan dhumarratti dirree waraanaa Calanqoo jedhamtu bara 1886 injifachuu danda'ee jira jechuudha. Innis humna waraanaa Emperor Menelikii fi humna waraanaa Emirate Abdullahi jidduutti kan inni gaggeeffame jechuudha. Yeroo kana jedhamu gaheen uummata Oromoo uummata Harargee baay'ee guddaa ture jechuudha. Akkasuma uummanni Somaalillee uummanni Somaalee dabalatee Affaarillee ni jira. Akkasuma gaheen isaanii mataa leencati jechuudha. He is successful at Calanqo battle enabled Negus Menelik of Shawa to controlling the eastern commercial town of Harar. Injifannoon inni Calanqootti galmeessi kun Emperor Menelik akka inni giddugala daldalaa magaalaa Harar kan dhiyaa Itoophiyaatti argamtu akka inni to'atu taasise and give him full control of long distance trade routes. Akkasuma dabalatan jechuudha. Karaa long distance trade, karaa daldala karaa dheeraa kan akka Yaman karaa Yaman fa'aa daldalu jechuudha. Kan eastern Itoophiyaatti jedhamu naannoo Somaalee keessatti kan jiru jechuudha. To'achuu danda'ee jira jechuudha Emperor Menelik jechuudha. In the Calanqo battle, not only Harar forces yookaan uummata Hararii qofa osoo hin taane but also the OROMOO people fighting against the force of Shawa under Negus of Menelik. Uummanni Oromollee gahee mataa leencaa qabaa jechuudha. As keessatti uummata Hararii qofaa miti kan qabsoo keessatti hirmaate uummanni Somaalee jira, uummanni Affaarii ni jira. Akkasuma uummanni naannoo tana jiraatan kanneen akka Argubballeen gaheen isaanii mataa leencaa ture jechuudha. Calanqo, the main battleground on the war, is about 19 km from the Harar historical walled cities. Magaalaa Hararirraa Calanqoon bakki waraanni kun itti gaggeeffame jechuudha. Kiiloomeetira 90 fagaattee magaalaa Hararirraa argamti jechuudha. Ammumaa yeroo Finfinnee Addis Ababa yookaan Finfinnee irraa kaanii karaa magaalaa Harar karaa magaalaa Dirredawaa deeman siidaan wareegamtoota kanaaf dhaabbatee karaa irraa ijaan ilaalamee ni mul'ata jechuudha. This victory, injifannoon Emperor Menelik Harar irratti gaggeeffate kun brought what? The end to the independent existence of Emirate of Harar. Injifannoon inni gaggeesse kun injifannoon Emireetota as the Battle of Calanqootti gaggeeffame kun Emireetota Hararii itti aangoo isaanii kan itti xumuratan ta'anii jechuudha. After incorporation of Harar in 1887, Menelik did not launching the campaign territorial expansions in any direction until Wolayta campaign in 1894. Ergi injifannoo kan argatee booda duula tokkollee hin gaggeessine jechuudha. Kallattii hundaanuu osoo hin gaggeessin ture. Haga Wolayta irratti bara 1894 banutti jechuudha. Mainly because of the great famine in Ethiopia. Sababni maaliif duula haaraa Emperor Menelik hin gaggeessin jettanii kan gaafatte yoo ta'e yeroo hedduu waan akkana kan qormaata irra dhufu jechuudha. Sababni isaas because of
the Great Famine in Ethiopia, which lasted from what? 1888 to 1892. Beelli guddaan Itoophiyaa keessatti kinfuuqaan jaamu beela guddaa Itoophiyaa keessatti kinfuuqan jechuun bara beelaa kan seenaa Itoophiyaa keessatti ture jechuudha. Bara kana especially northern Itoophiyaatti yeroo beelli hammaate uummanni northern Itoophiyaa jiran sun bakka Emperor Menelik amma injifannoo irratti argate kana akka isaan godaanan godhuudhaan uummanni sun akka beela hin dhumne kan godhate jechuudha. Sababa kanaafi bal'ifannaan isaa kan yeroof dhaabbate ture jechuudha. The kinfuuqaan had severally affecting the countries. Barri beelaa kun haalan biyya miidhee ture jechuudha. Particularly northern and central region of Ethiopia. Keessattuu ammoo kaabaa fi giddugaleessa Itoophiyaa baay'ee akkaan hubee ture jechuudha. Baay'ee miidhee ture jechuudha. The independent kingdom of Wolayta was one of the area in southern Ethiopia whose rich resource had attracted the army of Emperor Menelik. Mootummoonni yookaan mootummaan sirni mootummaa Wolaytaa jechuudha. Naannoowwan Itoophiyaa qabeenya guddaa qaban, qabeenya rich resources. Emperor Menelik baay'ee bakka hawwatta keessa ishii takka turte jechuudha. Maal fa'aa jira naannoo kana? Albuunni adda addaa, warqii, gooldii, wantoota adda addaatu jira. Bunniinis ni jira. So haalan itti tolte jechuudha. The campaign for the incorporations of Wolayta was probably the bloodiest all of the campaigns. Duulawwan gaggeeffame keessa duulli lubbuun namaa itti baate seenaa Itoophiyaa keessatti akka histirii kutaa 12 jirutti Wolaytaa jedhamaa jechuudha. Duula Wolaytaa kana jechuudha. In this campaign duula kanarratti jechuudha Emperor Menelik personally participate mataa isaati. Ifi isallee keessatti hirmaatee ture jechuudha Emperor Menelik akkuma Arsii keessatti hirmaate. Many notable war leader of emperors. Yookaan hooggantoonni yookaan ajajootii waraanaa jeneraalootiin waraanaa kan Emperor Menelik jalatti hoogganaman jechuudha. Fi personally innillee keessatti yeroo hirmaatee ture jechuudha. Kan isaan keessaa eenyu fa'aadha Emperor war leaders warri jennu kun tokko Ras Mikaa'el fira isaati kunis Fitaurari gobayyuu gurmuu. Inni kun ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti as a battle of Adawaa irratti illee nama beekamaa ture. So asirratti illee nama isa gargaaraa ture jechuudha. So namoota kanneen faadhani kan keessatti hirmaatee ture. Inni biraa ammoo liqee Maaqos Abbaatee nama jedhamu. The general, one of the general of Emperor Menelik jechuudha. Inni biraa Dajjaazmaach Baalchaa Saafooti. Inni biraa ammoo Ras Wolde Giyorgis fi inni dabalataa kan biraa ammoo Abbaa Jiffar Sakandiidha jechuudha. Abbaa Jiffar Sakandillee keessatti hirmaatee ture jechuudha. Duula Wolaytaa seenaa yookaan political centralization of Ethiopia jala galchuu keessatti jeneraalota waraanaa kanaa fi Emperor Menelik personally keessatti hirmaate. Kun ammoo lubbuu namoota hedduu gaaga'uudhaan the bloodiest campaigns in history of Ethiopia jedhamaa jechuudha. Uummanni Wolaytaa caljeen fudhanne qabsoo haga danda'an isaanis godhanii jiran jechuudha. The Wolayta people give the force of Emperor Menelik stiff resistance. Qabsoo jabaa godhanii turan akka isaan biyyi isaanii yookaan naannoon isaanii Emperor Menelik jalatti akka hin galleef stiff resistance gaggeessaa turan jechuudha. The Wolayta fought against the force of Emperor Menelik II for a long time, employing their own indigenous technique of warfare. Mala addaa mataa isaanii fayyadamuudhaan uummanni Wolaytaa qabsoo guddaa godhan employing their own indigenous techniques of war. Mala waraanaa kan mataa isaanii jechuudha. Kan namarraa osoo hin ta'in indigenous means grows in Wolaytaa jechuudha. Indigenous jechuun jechuudha kan isaan qofti itti fayyadaman jechuudha. Okay, so mala san hunda fayyadamuudhaan qabsoo godhaa turan jechuudha. The people of Wolayta organized under the king of Kawo Tona. Hoogganaan isaanii namni akka gonfoo mataatti isaan tajaajilaa ture Kawo Tona jalatti gaggeessaa jiran jechuudha. Put up means put up jechuun Perezal Warbidha Ingiliffaa keessatti beekamaa jechuudha. Humnaan qabsoo itti fufu jechuudha. Resistance means to continue resistance. Haga fedhe yoo jabaatellee injifannoof yaanii itti fufu jechuudha. Determine what to fight repulse the force of Emperor Menelik II. Ummata yookaan humna waraanaa Emperor Menelik kana ifirraa repulse gochuu ifirraa deebisuuf
karaa dhufeetti akka deebi'uuf repulse jechuun ofirraa deebisuu jechuudha. Qabsoo guddaa godhaa turan jechuudha. Finally Kawo Tona the last kingdom of Wolayta namni jedhamu Kawo Tona jechuudha was wounded madaa'uudhaan and captured qabamuudhaan and they become prisoner for the rest of his life. Umri isaa guutuu akka hidhamu itti murtaa'uudhaan humna waraanaa Emperor Menelik qabamuu danda'ee jira jechuudha. In 1894 the emperor campaigns of Emperor Menelik II brought an end of the independence of the Kingdom of Wolayta and the kingdom became what? The parcel kutaa biyya modern Ethiopian Imperial state ta'uu dandeessee jirti yookaan kutaawwan biyyaa kan Imperial state Itoophiyaa qabu keessaa tokko ta'uu dandeessee jirti jechuudha. Bara 1894 duulli Emperor Menelik gaggeessu kun dhuma irratti the Kingdom of Wolayta maal godhuu danda'ee jira? Political centralization Itoophiyaa jala galchuu danda'ee jira jechuudha yookaan Itoophiyaa sirna moototaatiin bulchuu jala galchuu danda'ee jira jechuudha. Inni itti aanu kafaadha. Next times kafaa irraa kaanee kan itti fuutaa CK master class dha. Kun CK master class itti history grade 12 master class dha. So turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isin jaaladha. Galatoomaa. Subscribe gochuudhaan share hiriyoota keessanii history bifa na caalaa qabxii bareedduu akka fiddaniif abdiin qaba. So galatoomaa jabaadhaa isin jedha.